రాగానే అప్పుడు పెట్టి అలా అడ్జస్ట్మెంట్ మళ్ళీ మారుతుంది అతని స్క్రీన్ వచ్చిన తర్వాత. టేబుల్స్ కదా యూసర్ 01 స్టాండర్డ్ టేబుల్స్. నేను టేబుల్ ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకా నేను అయిపోయింది అది సాయం వల్ల. అది ఇంకా నేను టేబుల్స్ ఇంకా చూస్తాను. యూజర్స్ నోట్స్ దగ్గర ఉన్నాయి కదా, టేబుల్స్ చూద్దామని చెప్పి నార్మల్ గా చూడలేదు. ప్రాక్టీస్ చేసుకుని అన్నీ వచ్చాడు అడుగుతుండే ఎంత వరకు అయిందని చెప్పి. కంప్లీట్ అయింది. అప్పుడు అడిగాడు అనమాట, నాకు ఇలా కావాలి రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ అనుకో, నా టేబుల్ యూఎస్ఆర్ 0 to 24 కనిపించకూడదు, రిమైనింగ్ కనిపించాలి. ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ రిస్ట్రిక్షన్ గ్రూప్ వరకు వెళ్ళా. ఇది ఆథరైజేషన్ వర్క్ అక్కడ అర్థం కాలేదు అనమాట. అన్ని ఇక్కడ ఎలా అంటే అప్పుడు చెప్పాడు. మనం పెట్టుకొని అది గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి కదా, రిస్ట్రిక్షన్ గ్రూప్ అవసరం లేదా? లేకపోతే నార్మల్ మనం క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేయట్లేదు, డిస్ప్లే మాక్సిమం యూస్ చేయట్లేదు, ఆమె యూస్ చేస్తాం. Guys, let's wait for others to join. డైరెక్ట్ గా నామ్లోకి వెళ్ళి మనం ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఎడిట్ ఆప్షన్ చూడాలి. SCPC ఒకటి క్లియర్ ఇంకా చూడలేదు. టైం యూజర్ రోల్ ప్రొఫైల్ జనరేషన్, యూజర్ కంపారిజన్ ఇది చేస్తా కదా. ప్రపోజల్ పెడాలి, ఈరోజు చేస్తాడు. అదే ప్రపోజ్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి కదా, అది చేద్దాం. వాడిని జాయిన్ అవ్వట్లేదా? రాలేదు. నైట్ నిన్న మా సాఫ్ట్వేర్ అవ్వలేదండి. హెచ్ఆర్కి వర్క్ అవ్వకపోతే ఎవరు స్నానం చేసి ఇలా చేసాను. మార్నింగ్ వేస్ట్ చేసి మొత్తం క్లియర్ ఉంది కదా, అర్థమైంది కదా. తనకి చెన్నై వెళ్ళిపోతాను, ఖాళీ ఉంటుంది. ఏంటి ఇంట్లో పని కూడా చెస్ట్ పట్టుకు వెళ్ళిపోద్దా? అక్కడ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, జస్ట్ సర్వర్ యాక్సెస్. Okay guys, can you see my screen? Yes sir. So yesterday we were discussing about Fiori security, right? As part of Fiori security, why we need Fiori security as a security consultant, what is our job role, and what we are going to do with this Fiori, and why organizations need this Fiori and all we discussed, right? Because by using this Fiori we can act. Just cover laptop. The iOS, all types of operating systems it will support, okay, and it would work on HTML language, okay, HTML5, okay, and we know how it will work. If user wants to access any Fiori, then what is the front end tool to access Fiori? Fiori Launchpad. User can able to log into the Fiori system, okay. And if your user wants to log into the Fiori Launchpad, then what are the prerequisites? His ID needs to be created in both the backend and the gateway system, okay. And if he is having access to backend gateway system, then he can able to access Launchpad. But if you want to execute the tiles to complete his day-to-day work, then you should have access to, you should have respective access in backend system, okay. So
these all are we have discussed yesterday, okay? But now we have also listed out the terminology, Fury terminology, what type of terminologies we are having in. So gateway system means we have gateway system, launchpad, Fury launchpad designer, okay, designer or design studio, you can say both, and Fury OData service, Fury apps or tiles, Fury target mapping, semantic object actions, Fury library, okay, technical catalogs, business catalogs, and groups. Okay, these all we have discussed. So now we should know what is business catalog, what is technical catalog, about all these terminologies. See, since we are in some projects we may get a chance to work on this, in some projects we won't, because కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు కొద్దిగా వైడర్గా మనకి రోల్ ఇస్తారు ఫ్యూరీలో. అంటే రోల్ అంటే పిఎఫ్సిజి రోల్ కాదు, మన యాక్టివిటీస్ అంటే స్టూడియోలో డిజైనర్ లాంచ్ ప్యాడ్ డిజైనర్లో చేయడానికి కొద్దిగా మనకి అలౌ చేస్తారు, అంటే ఈ బిజినెస్ క్యాటలాగ్స్ క్రియేట్ చేయడం, గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడం. But most of the projects they won't allow. But as a security consultant, if we are aware of it, then మనకి కొద్ది వాల్యూ ఉంటుంది, సివికి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందువల్ల మీరు ఇవి కూడా నేర్చుకొని అప్డేట్ చేయండి సివిలో. ఓకే, సో మీరు జస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో వన్స్ ఇన్ అయిపోయినాక కానీ ఇన్ అవుతున్నా కానీ మీకు ఇవి బిజినెస్ క్యాటలాగ్, టెక్నికల్ క్యాటలాగ్, ఈ catalog group, launchpad designer, వీటి గురించి మాట్లాడితే for sure you will select. Okay, సో తనకి ఏంటంటే ఫ్యూరీ లాంచ్ గేట్వే సిస్టమ్, బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్, గేట్వే సిస్టమ్, లాంచ్ప్యాడ్, ఫ్యూరీ లాంచ్ప్యాడ్ అంటే తెలిసింది. బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ECC or S4. గేట్వే సిస్టమ్ ఈజ్ ఫ్యూరీ సిస్టమ్. ఫ్యూరీ సిస్టమ్ అంటే here they have installed which add-on? UI5 add-on. Okay, in this system they have installed UI5 add-on to enable the Fury functionality. So this is the gateway system, and Launchpad is where it is a front-end tool to access SAP data through Fury. Okay, this is Fury Launchpad. This we can access through any web application. Okay, so let me show you. I might have taken the screenshot. See, while entering the Fury, if you have user ID and password, then it will ask like this. And once we log into the system, okay, this is the entry screen. Like how we used to log into the SAP GUI by entering our user ID and password. As soon as we execute that URL, it will open in web and it will ask for user ID and password. Once you enter the user ID and password, then you can log in. Okay, then it will allow you to log in. Okay, this is the main Fury screen, login screen. Fury is nothing but a flower. That's the reason these flowers are here. The design. Okay. So once we entered into our user ID and password, which user ID and password? Whatever user ID and password updated here. Okay. So once entered into the user ID and password, then it will allow us to access Fury Launchpad. Okay. So what is there in Fury Launchpad? All the apps. This is the Launchpad home screen. Once we enter user ID and password, it will open like this.
Guys, we don't have physical system. That's the reason I'm showing screenshots. But in real time also it will be same. See, by using this URL, we are accessing. Okay, once we accessing, it will ask for user ID and password. So once we enter the user ID and password, this is the home screen. Okay, Fiori home. Here the apps. These are the called Fiori apps or tiles. See, and these are the groups, Fiori catalog groups. So under that group, the respective tiles are there. Okay, for example, if you are part of display but SD and MM module, okay, you are working on cross module. We used to call it as a cross module consultants. Okay, so hello, sir. Yeah, Large bag of things, sir. Okay, pretty clear వస్తుందా? అందరికీ వాయిస్ బ్రేక్ వస్తుందా? ఓకే, అంటే నిఖిల్ మీ నెట్వర్క్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. Okay, once we enter into the user ID and password, it will display like this. Okay, these are the called these images are called apps and tiles. So once we double click on it, it will open the actual screen. Like once we execute the transaction code SU01, what will happen? The user maintenance home screen will come. At the same time, for example, let us assume this is SU01. Once you double click on it, it will open SU01 screens. Okay, not here only. Okay, not in backend system. Here only it will show. Okay, then you can update all the required information, whatever you want. Okay, so this is how the launchpad will looks like. Okay, in real time also the screens are same, guys. There is no difference. Okay, so here if you click on it, if you click on this icon, then profile, your own profile will display who is and what. So once you're done with your activities, then we have to log off the system, right? So for that, you just need to click on your profile, okay, and you just need to sign out. Okay, this is the profile and sign out. If you haven't done like this, then there will be an impact that I will tell you. I will be discussing about day-to-day issues. Okay, so once we discussed all these things, we'll okay, this is how our launchpad looks like. So guys, did you get some idea about Fiori launchpad? How we can log in and this like, okay, yes. This is the gateway system and Fiori launchpad. Okay, so do you have idea about gateway system? Hello, what is gateway system? It is a Fiori app, like it's an add-on UI5. Yeah, Fiori UI5, where the Fiori functionality will be available. Okay, so then Fiori Launchpad Design Studio. Okay, so this is a Fiori Launchpad Designer Design Studio. This is completely related to development activity. Okay, so if you want to create any custom transaction code, where you will create, if we are discussing about ECC or S4, in SC, by using SC93, we'll create custom transaction codes here. Okay, at the same time, if any Fiori developer wants to develop any custom app, Fiori application, or if they want to develop any like new technical business catalog or group, so these kind of Fiori developments will be developed in Fiori Launchpad Design Studio. Okay, this is also looks like the same. Okay, but this is the Launchpad Designer home screen, guys. Can you see my screen? Yes. Okay, this is the Launchpad Designer home screen. Okay, as soon as this is also we can access through web only. Okay, this also we can access through
web only. Here we can create the catalogs and groups. We can develop the catalog and groups. We can then once we created it, then we can add tiles and target mappings within it, and also we can develop Fiori applications. Okay, and also we can create target mappings. Fiori apps we can create Fiori target mappings. We create see tiles and target mappings. Is it visible, guys? So this is under catalogs or groups? What? This tiles is under catalogs or groups? That I'll tell you later. Now I'm just explaining about how the Fiori Design Studio will looks like. Okay. So that is Launchpad, where user can able to execute the tiles and to complete their day-to-day activity. Okay, that is completely front end. And this is a Launchpad Designer Studio. Okay, designer. So here Fiori developer or security guy will create a tiles. Fiori developer will develop the Fiori tiles or target mappings and all. Security guy, if they are responsible, then they will create a business catalog. That means custom roles. Let us assume. Okay, and groups. Okay, they will create it here. Once they create it, then they will import into the backend PFCG roles. Okay, but this custom whatever we have listed here, this target mapping, semantic object, action, technical catalog, business catalog, and group. These all will be developed. We can see all this information in Launchpad Designer. Okay, Launchpad Designer. So what is the use of Launchpad Designer? By using Launchpad Designer, we can create that business catalogs, business catalogs. Okay, business catalogs, groups, Fiori tiles, target mappings, and also we can take the reference of tile and target mapping from technical catalog to business catalog and business catalog to groups. Okay, so all these activities can be performed in Launchpad Designer. Once the business catalog or group created here, then we can import it to backend PFCG role. Then only it will work for users. Okay, import only. Then we can import the catalog and group into the PFCG role menu. Okay. So guys, are you aware what we can do by using Launchpad Designer? If you are aware, like if you get some idea, then we'll discuss one by one. So now OData service. First, we'll discuss about Fiori tile. Okay, Fiori tile is Fiori tile is nothing but a UI5 application. Okay, Web Pro application. Sorry. Okay, Web Pro means that is the reason we can see the image. If you want to display any image in backend Web Pro, the user should have access to the respective Web Pros. Okay. So it is a Web Pro application. The Fiori tiles will develop based on the SAP transaction code functionality. Okay. The Fiori tiles and the transaction code functionality మీద develop చేస్తారు. Okay. So we have standard apps and custom apps. Same like we have standard transaction codes, and if business wants to do anything, then web developer will customize the developer will create the custom transaction codes. In the same way, in Fiori, we'll be having SAP standard applications, and as well as if business wants, our Fiori developer will create a custom apps. Okay. So these custom apps will be developed based on transaction code functionality. Okay. So these Fiori apps will help user to complete their day-to-day activities in SAP through Fiori Launchpad front-end. Okay. Front-end too. Okay. So what is tile or app? If someone asks me what is tile and app, tile is nothing but a Web Pro application. Okay. By using this, users can able to complete these tiles are developed based on transaction code functionality. Okay. SAP tree codes functionalities, and by using this style, user can able to complete their day-to-day activities to Fiori Launchpad front-end tool. Okay. So guys, are you clear about tile or not? Okay. Fiori tile is a
WebDyn Pro అప్లికేషన్. ఇది ఒక WebDyn Pro అప్లికేషన్. అంటే ఈ ఇమేజ్ అనేది WebDyn Pro ఉంటేనే ఇమేజ్ అనేది మనకి ఏదైనా డిస్ప్లే అవుద్ది. నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎనీ ఇమేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ WebDyn Pro application and these styles are apps developed based on the transaction code functionality. And third point, by using these Fiori tiles, user can able to complete their day-to-day activities through Fiori Launchpad front-end tool. Okay. Okay. This is all about Fiori tile. Okay. This is nothing. We'll be having some customized tiles and standard tiles like our transaction code. If say SC01 is a standard transaction code which was introduced by SAP. So if our business wants to customize the transaction code, then we can approach a web developer, okay, to customize that. The same way, SAP will introduce almost 14,000 or 15,000, around 15,000 Fiori apps. Okay, currently we have around 15,000 Fiori apps. Okay, so standard Fiori apps. So if business wants to use the standard app, then fine. If they want to customize that, then what? To whom they need to approach? No. If you want to customize anything in a Fiori developer, okay. If you want to create a custom transaction code or custom table or something, then we can approach developer because that is related to ECC ABAP ECCR resources. Now it comes to Fiori. If you want to customize anything, then if you want to develop anything, then we have to approach Fiori developer. Guys, మీకు డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుందా? మీకు ఇనిషియల్ గా అడ్మిన్స్ డెవలపర్స్ చెప్పినప్పుడు డెవలపర్స్ లో 3 parts చెప్పాను. ఎందుకు? ABAP developer, Fiori developer and BW developer. We already discussed about ABAP security. That means ECCR S4 security. So if you want to do any customization or developments in ECCR S4, then you can approach ABAP developer. If you want to do any customization in Fiori, then Fiori developer. Okay. So this is all about app. So are you clear about app or not? Fiori apps are tiles. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is app portal. So then we have to discuss about target mapping. Okay, what we need to discuss? Target mapping. So these target mappings will I have screenshot for this. So every tile will get one target mapping. Okay. So this target mapping is a combination of action and semantic object. Okay. What is this target mapping? See, guys, can you see my screen? Yes, sir. So every tile will get one target mapping. Okay. If this is the tile, right? This is monitor data arrange objects. Okay. Or manage data using groups. Okay. This tile, if you want to work on this tile, then this tile should have one target mapping. Okay, so what is there in target mapping? Target mapping is a combination of action and semantic object. Okay, whenever we click on this tile, the target mapping will start working in backend. Okay, for example, let us assume this is the SU01 tile. Okay, once we double click on it, then what needs to be open? User maintenance initial screen. So that needs to be decided by target mapping. Okay, so that's the reason we said target mapping is a combination of action and semantic object. So we'll define what needs to be executed if user wants to, what type of services needs to be checked while executing the Fiori app. అంటే Fiori app అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా సో ఏ యాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, వెదర్ డిస్ప్లే యాక్సెస్ ఇవ్వాలా, చేంజ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనకి యాక్షన్ అండ్ సిమాంటిక్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పిన యాక్షన్ అనేది మనం టార్గెట్ మ్యాపింగ్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ టార్గెట్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ సిమాంటిక్ ఆబ్జెక్ట్ వెన్ ఎవర్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ టైల్ ఫ్రమ్ దర్
front-end launchpad. Target mapping will help user to execute the required activities. Okay. Guys, are you able to understand or you want me to repeat again? Hello? Fine, sir. Sir, repeated for Okay. Target mapping is a collection of semantic object and actions. Okay. So whenever user execute Fiori tile from their front-end launchpad means this one. Whenever user execute launchpad, Fiori tile from their launchpad, this target mapping help user to execute the required activities. If they for example, if they execute SG01 or ME21 related tile, manage general entries tile, okay, or else, then this target mapping will help to execute the required activities. That means manage entry related information, it will route. So if this tile, if you want to execute this tile, then what needs to be available? The respective target mapping needs to be assigned to user. Okay. So money target mapping lone for example, the transaction code based tile aithe ఏ transaction code execute చేయాలి ఇవన్నీ ఇందులోనే డిఫైన్ చేస్తాం. ఒకసారి కాకపోతే ఇది మనకి డెవలప్ చేస్తాడు, ఫ్యూరీ డెవలపర్. ఓకే గైస్, మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తున్నాను, బట్ మనకి రియల్ టైంలో ఇది ఫ్యూరీ డెవలపర్ అనేవాడు డెవలప్ చేస్తాడు. ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్. ట్రై చేసే సిస్టమ్ కోసం, బట్ సిస్టమ్స్ లేవు. Please, can you see my screen? Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. Okay, this is a target mapping. See here, this is target mapping. So I told you, right, target mapping is a combination of action and semantic object. So this is the action, create action. Okay, that means if user execute the respective tile, then they can able to create the data. Okay, and semantic object combination, and we are defining WebTime Pro applications. Okay, that's where they have configured this one. We'll be having different tiles. So can you see this drop down? If you click on this drop down, what they can display? WebTime Pro tile basic tiles, transaction code basic tiles, URL basic tiles. Okay, these three types of tiles they can create. So if they provide, if they select application type as transaction code, then it will ask for transaction information. Okay, and this is the tile name, create work permit. This is the Fiori tile name, and this is the tile name, and this is the semantic object and creation. This is the main. Okay, so what is the target mapping? Target mapping is a combination of semantic action and semantic object. Okay, by target mapping will help user to execute the required activities through Fiori tiles on the Fiori launchpad. Okay, so if they ask you, cross question you, so what type of information we can include? So in target mapping only we'll define whether the app type, whether the application type is transaction code based type or like WebTime Pro app or URL based app. Okay, so here we can define that, and also in target mapping only we can decide whether this is like this app can be executed through desktops or tabs or laptops. Okay, here if you check device type, if you check desktop and tablet and phone, then they can able to access all. Okay, if you check only desktop, then user can able to execute this tile through in desktop only or laptops. Okay, it won't work for tablets and phones. So everything we are configured in target mappings. Okay. Everything we are configured in target mappings. Okay. So now, so are you clear about this target mapping or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
If you are clear about this target mapping, then so now we need to understand how the tile can able to identify which target mapping needs to be connected. ఓకే, అంటే ఏదైనా టైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నప్పుడు దాని రెస్పెక్ట్ టార్గెట్ మ్యాపింగ్ అని ఏరియాని ఎలా తెలుస్తుంది? మనం టార్గెట్ మ్యాపింగ్ సపరేట్ క్రియేట్ చేస్తాం, టైల్ సపరేట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై వేర్ ఇస్ ద లింక్? ఈచ్ యాప్ టార్గెట్ మ్యాపింగ్ ఉంటుంది, బట్ మనం ఒక బిజినెస్ క్యాటలాగ్ లో మోర్ దెన్ వన్ యాప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా ఈ బిజినెస్ క్యాటలాగ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి యాప్స్? మనకి 2 యాప్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ యాప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏ టార్గెట్ మ్యాపింగ్ రిలేషన్ తెలియాలి కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి 2 యాప్స్ 2 టార్గెట్ మ్యాపింగ్స్ ఉన్నాయి. సో how can we identify that is the common factor is the action and semantic object. Okay, while creating target map Fiori tile we are defining semantic object and action, and at the same time while creating target mapping also we are updating the same semantic object and action. So what is the common factor in between tile and target mapping? Action and semantic object. Okay, that's the reason whenever we execute the tile, the respective target mapping only will call. And if you want to provide access to any user to the particular tiles, then in Fiori Jasper Design Studio designer we have to take the reference of tile and target mapping to business catalog. Okay, we have to take the tile and target mapping to business catalog, then only the tile will work for user, because manki everything we are defining in target mappings only. మీకు టైల్ ఫియరీ టైల్ స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది, నేను చూస్తాను. Navigation, this is the tile screen. So we have title, URL title, and subtitle is this one. So these all can be displayed, whatever we are displaying through here. So see, some names are there, sample, order and all. This is the main title and this is the subtitle. These we are defining it title creation level. Okay, and information. So this is the semantic object and action. Okay, in tile screen also we have, while creating tile we are defining semantic object and action, and while creating target mapping also we are defining semantic and object and action. That's the reason the common factor is tile. What is the common relation between tile and target mapping? Action and semantic object. So if someone asks you how can we identify whether which tile needs to be called which target mapping, then we can say at the time of Fiori tile development the developer will update the same common feature for tile and target mapping. What are the common features? Semantic action and semantic object. Okay, so this is about target mapping. So simple definition, if someone asks you what is the target mapping, then what we need to do, it is a collection, it is a combination of action and semantic. Collection means again we have to inform all applications type and all. It is a combination of semantic object and action, so it will help user to execute the Fiori tile from their launchpad. Okay, so we are defining and that's it.
the simple definition is enough. If they cross question you, what is so apart from this, is there anything else in target mapping? Then you can say we can also define the application type, whether it is web pro application or URL based app or transactional based app. Okay, that we can define here, and also we can define the app type, whether this app can be executed through mobile phones, tabs, or these things. So for all these customized, so for these all activities we are performing at Launchpad Design Studio, Launchpad Designer. Okay, so for this it will ask for customizing transport request. Okay, so now you may get one more doubt. So here we don't have any transport option, created option to transport request, then how can we create a transport? For this we have to create a first before log into the designer and to complete any work, you have to create a transport requesting gateway system, Fiori system, where we have to create. Hello? All these transports can be created where, in which system? Gateway system. Once we created the transports in gateway system, after logging into the design studio, you just need to configure it in settings. Once you click on this settings option, okay, one pop-up will appear here like transport, select the transport request. Here we'll be having local object or transportable. Okay, we need to select transportable, and there will be a drop down. Okay, if you select the drop down, all the available transports will be visible. Okay, so you just need to select the transport and save it. That's it. From settings you can configure the transport. So before if you want to configure select from here, the transport needs to be created in gateway system. What is gateway system? UEFI. Fiori UEFI system. Fiori system. Okay, where basis can install the UEFI add-on. Okay, now we know what is target mapping. So guys, up to here, are you clear or not? Yes. Yes, sir. Semantic object and action both are same. Okay, by using this we can these are the components of the target mapping. Here we are, whenever user execute any tile from their launchpad, okay, so this semantic object action will call the respective backend services to execute the tile. అంటే జస్ట్ ఈ మూడింటికి ఒకటే మనకి డెఫినేషన్ వస్తుంది, టార్గెట్ మ్యాపింగ్, సిమాంటిక్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యాక్షన్. ఓకే, టార్గెట్ మ్యాపింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిమాంటిక్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యాక్షన్. ఈ కాంబినేషన్ లోనే మనకి వర్క్ చేస్తుంది కదా. ఈ టార్గెట్ మ్యాపింగ్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఈ బేస్ మీద వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తుంది టార్గెట్ మ్యాపింగ్ అనేది? యూజర్ కి టైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్ లో ఆ సర్వీసెస్ ఏదైతే అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SU01 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని బ్యాక్ ఎండ్ డిఫైన్ చేసేస్తే, ఆ SU01 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ మీద ఈ టార్గెట్ మ్యాపింగ్ అనేది డెవలప్ అయితే, whenever user will execute that SU01 tile from Fiori Launchpad, it will call the backend service. That means it will check the backend SU01 access, what type of functionality it is having, and then it will execute in Fiori Launchpad. Okay, అంటే బ్యాకెండ్ సర్వీస్ లో చెక్ చేసి ఆ సేమ్ యాక్టివిటీస్ అంటే SU01 హోమ్ స్క్రీన్ లేట్ ఉంటాయి, క్రియేట్, చేంజ్, డిస్ప్లే, డిలీట్, ఇవన్నీ మనకి Fiori Launchpad మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ సిమాంటిక్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యాక్షన్ అండ్ టార్గెట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు ఈ టార్గెట్ మ్యాపింగ్ అన్నా ఇదే సిమాంటిక్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యాక్షన్, ఈ త్రీకి మీరు సేమ్ డెఫినేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ సిమాంటిక్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హెల్ప్, యాక్షన్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హెల్ప్ యూజర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద Fiori tiles from their launchpad if it is target mapping. And semantic object and action, if someone asks you, then it will help user to, whenever user execute the tile from their launchpad, it will call the respective services from backend system to Fiori and launchpad. Okay, execute the required activity, whatever your user wants to execute. So guys, are you clear or not? Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, so then OData services. OData services is nothing but kind of transaction codes. Okay, if you these while importing these target mappings or business catalogs into the group, okay, sorry, into backend PFCG roles, these OData services get get updated. That means మన SC0 మనకి నార్మల్గా వెబ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఎవరికైనా ఏం చేస్తాం మనం బ్యాకెండ్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఏమి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్. అలానే ఈ ప్యూర్ టైల్స్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే టార్గెట్ మ్యాపింగ్ అనుకున్నాం మనం బ్యాకెండ్ లో ఓడేటా సర్వీస్ అంటారు, దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ సర్వీసెస్ బేస్ మీద ఓడేటా సర్వీస్ బేస్ మీద వర్క్ అవుతుంది. దిస్ ఓడేటా సర్వీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టార్గెట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఫ్యూరీ లాంచ్ ప్యాడ్ లో టార్గెట్ మ్యాపింగ్ అంటాం. ఎందుకంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉందంటే యాజ్ అ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ అవర్ జాబ్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ టు ద పర్టికులర్ యాప్. సిన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో, okay, I am telling you this target mapping and everything. Okay, Fury developer point of view, this is target mapping. Okay, based on target mapping this style will get functionality will get work. Okay, but security point of view this target mapping ni man OData service antam. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ కి డోంట్ నో వాట్ ఈస్ డిజైనర్ లాంచ్ ప్యాడ్ డిజైనర్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇవన్నీ ఈ టార్గెట్ మ్యాపింగ్స్ యాక్షన్స్ సిస్టమాటిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ మనకి ఫ్యూరీ డెవలపర్ ది లాంచ్ ప్యాడ్ డిజైనర్ లో చేస్తాడు. మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి, ఎవరైనా టైల్ గురించి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ వాట్ వీ నీడ్ టు కెన్ యూ ప్రొవైడ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఓడేటా సర్వీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెదర్ ద సర్వీస్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ ఆర్ నాట్, లైక్ దట్ వీ యూస్ టు టాక్. ఓకే, బట్ సిన్స్ వీ నో that needs to be activated by Fury developer, that tomorrow I will tell you about how to check this activation, and while troubleshooting I will explain you the scenarios. I will give you 3-4 scenarios, based on that you can understand. Okay, OData service is nothing but a target mapping which we need to enter into the PFCG menu. Okay, so once we add this OData service, then only Fury tile will started working. Okay, this OData is nothing but a target mapping, you can say. OData service is nothing but a target mapping. Okay, which we need to enter, which we used to add into PFCG role menu. Once we add this target mapping, OData service into the PFCG role menu, then the tile app will work. Okay, this is ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫ్యూరీ డెవలప్మెంట్ కూడా డిస్కస్ చేయడం వల్ల ఇదేంటి రెండు ఒకటే అంటున్నారు అని వస్తుంది. బట్ ఓన్లీ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓడేటా సర్వీస్ అంటాం. S4 లో పిఎఫ్సిజి రోల్ మెన్యూలోనే యాడ్ చేస్తాం, ఇది S4 లోనే యాడ్ చేస్తాం బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫ్యూరీ ఫ్రంట్ అండ్ సిస్టమ్ లో యాడ్ చేయం. Because ఎందుకంటే whenever user execute any Fury tile from their launchpad, then immediately it will will check for backend access. Whether user is first it will check whether user is having access to backend system or not. User is ID is available in backend system or not. If user is ID is available, then user has access to this respective OData services or not. Okay, if the service is available, then the user can able to execute the tile. If not, it won't execute. That's the reason we used to troubleshoot the issues in backend only with the same transaction codes. What are the troubleshooting transaction codes, guys? What are our troubleshooting transaction codes? SU53, ST01 and ST authorize. Okay, so now back to our class. Fury app library. Okay, this can be accessed by anyone. Fury app library అనేది ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు through web. Okay, so in this Fury app library all the Fury tiles information will be available. Okay, let me show you in our system, so you can also execute the Fury app library. You access the Fury app library from your system. All the apps. How many apps we have currently? 14,859 Fury applications we have. So whenever user request, we used to come to here only to check the Fury app library information. So like let us consider, let us assume, and I just want to, we have a requirement to provide access to chemical inventory reporting. Okay, so now I need to, user will request the same
Like, can you provide the chemical inventory reporting access to so-and-so users like that even. So at that time we need to open this app library and search for this app. So once we search for this app, like this will open like this. Okay, chemical inventory reporting. Then this is the SAP S/4HANA application and backend product. See, required backend product. That means this needs to be user need to get access in backend. Okay, line of business, asset manager, manufacturing, R&D, engineering. All these business lines can use this app. Okay, and app launcher title. This is the app title. Chemical inventory reporting and application type. This is analytical app. So in Fiori we'll be having 3 types of apps. I will tell you what are those 3 types. First, once we done with this terminology, then I'll explain you what are the 3 types of apps. This is analytical app. Okay, and database is HANA database. And device type. This app can be executable through desktop and tablet. That means mobile phones also. And this is the app ID. Every Fiori application will have their own app. So that we can see from URL also. See, so this is the basic information. Okay, then if you want to see under which business catalog this app, in which group this app, and what is the technical catalog and all, then we can go to implementation information, and here we have to select our current SAP release version. Let us assume ours is like S/4HANA 2020. Latest version is 2021, but here ours is 2020, let us assume. Then we have to go to the configuration. So implementation, then configuration. See, ICF nodes and OData service. This app is developed based on this OData services functionality. Okay, based on this app functionality, they have developed the OData services. App functionality means transaction code functionality. And technical configuration and app subtitle, and this is the target mapping. See, under target mapping, what information I have? They have semantic object and action. I told you that target mapping is a combination of semantic object and action. Let's see, they have defined. This is SAP standard one. That's for one app. What are the information they have provided? See, and technical catalog. Technical catalog is like kind of standard role. Okay, SAP standard role we have, right? We should not make any changes in the standard role. We just need to use it for reference. Okay, in the same way, in Fiori also we'll be having standard technical catalog, which was introduced by SAP. So in this technical catalog, they will place the respective functionality related apps. Okay, health and safety, EHS related apps are available. See, all apps. EHS is also one module in SAP. Okay, environment, health and safety. Okay, so the SAP placed this environment, health and safety module related apps in this technical catalog. Okay, and they have provided business catalog also, which we know business catalog and business role, and the business role is standard role. Okay, but what we need to do is we may not require all the apps which are related to this EHS functionality. So in this time, whenever the user requests this app, what we need to do is we need to copy this catalog. Okay, and we used to go to designer. Okay, and we used to search for catalog. Okay, once we search for catalog, it will open like this. There we have to search for app name from here. So once you search for app name, both the app and target mapping information will display here. Then we have to take the reference of tile and target mapping from technical catalog to business catalog. Business catalog means our customized catalog based on our business requirement. They will create it. Okay. Then once we need to take the technical tile and target mapping reference from whom? From technical catalog to business catalog. Okay, like this. Just drag and drop. So business catalog is like created by our developers for our own activities. Okay, so business catalog is nothing but a backend PLC tool.
Okay, in here, if you consider the role name and everything will looks like same. So how can we create the catalog and all? We'll see in tomorrow's class. Okay, but now we can take the business technical catalog. We can take the tile and target mapping reference from technical catalog to business catalog, and only tile reference from business catalog to group. Group, why we need to take the what is the use of group is. So here in Launchpad, user can able to display the tiles, right? See, here we have my home, analysis path for framework moduling, KPI. These are the group these used to call. Okay. So groups are nothing but a collection of apps which can help user to display their Launchpad. అంటే యూజర్కి ఈ లాంచ్ ప్యాడ్ మీద టైల్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవ్వాలంటే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్డి రిలేటెడ్ టైల్స్ అన్నిటికీ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎంఎం రిలేటెడ్ టైల్స్ అన్నిటికీ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం, లేదా డిస్ప్లే యాక్సెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే డిస్ప్లే యాక్సెస్ అన్నిటికీ ఒక టైల్ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఆ టైల్స్ అన్ని అందులో వేస్తాం. అప్పుడు యూజర్ డిస్ప్లే ఆ గ్రూప్ యాక్సెస్ అని యూజర్కి ఇస్తే యూజర్ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లే ద సేమ్ టైల్స్ ఆన్ ద under the particular group on their launch pad. Okay, this is how user group will work, and business catalog also will work. Okay. Business catalog, now what in technical catalog is nothing but a SAP standard role. So SAP will introduce all functional related tiles in the technical catalog, and we should not make any changes in technical catalog because it will have all the functional related tiles, SAP standard data. What is technical catalog? Technical catalog is nothing but a SAP standard role. Okay, and SAP will introduce all the functionality related tiles and target mappings information in this tile technical catalog. So whenever business wants to whenever business requests to provide tiles access, then we have to take the reference from technical catalog to business catalog. Okay, business catalog is nothing but our customized roles. Okay, in Launchpad Design Studio. So this is a collection of tiles and target mappings. Okay, then once we refer, so from technical catalog to business catalog, what difference we have to take in tile and target mapping. సో ఇక్కడ మనకు 100 టైల్స్ ఉండొచ్చు, బట్ బిజినెస్ కి 2 టైల్సే కావాలి. సో ఈ టార్గెట్ టైల్ టెక్నికల్ కార్డ్లో యాక్సెస్ చేస్తే వాడికి 100 కూడా వస్తాయి కదా. సో అన్నెసెసరీగా మనం యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో టు అవాయిడ్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ కస్టమ్ రోల్, కస్టమ్ బిజినెస్ క్యాటలాగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిజినెస్ క్యాటలాగ్. ఓకే, ఆ బిజినెస్ క్యాటలాగ్లో బిజినెస్కి ఏదైతే కావాల్సిందో అదే ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఎక్కడ రిఫర్ చేసుకోవడం, ఎక్కడి నుంచి చేసుకుంటున్నాం, టెక్నికల్ క్యాటలాగ్లో ఓకే రిఫర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఈ బిజినెస్ క్యాటలాగ్ నుంచి గ్రూప్కి ఓన్లీ టైల్ మాత్రమే రిఫర్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గ్రూప్? దీస్ గ్రూప్స్ విల్ హెల్ప్ యూజర్ టు డిస్ప్లే ద టైల్స్ ఆన్ దర్ లాంచ్ ప్యాడ్. అంటే లాంచ్ ప్యాడ్ మీద టైల్స్ని డిస్ప్లే చేయడానికి గ్రూప్స్ యూజ్ అవుతున్నాయి. అందువల్ల మాత్రం ఓన్లీ డిస్ప్లే పర్పస్ ఉంది. లాంచ్ ప్యాడ్లో ఆ యూజర్స్ అనే వాడికి టైల్స్ విజిబుల్ ఉండటానికి మాత్రమే మనం ఈ గ్రూప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ Fiori terminology. So guys, are you clear about this or not? Okay. Tomorrow we are going to discuss about what type of transaction codes we are using and what type of issues we will get and how can we troubleshoot from Fiori point of view. This we'll discuss tomorrow. Hope today's class is clear for everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay then. Bye guys. Bye, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. షానుని